tulajdonképpen nem kell semmit sem megtalálni benne. Két dolog van, rúzs és púder. És egy zsebkendő. Amikor én fiatal voltam, még cellfonok nem léteztek. Szóval cellfonnak nem volt helye ottan. Talán volt egy kis jegyzőkönyv, amiben telefonszámok vagy ilyesmi volt benne, de általában nem. Ja, és hát a legfontosabb, pénz. Volt egy kis puksa, amiben a pénz volt. Ismét Berlinben, és bár kicsit profán, mégis Thomas Mann egy mondata jár a fejemben. Mélységes mély a múltnak útja, nem mondjuk inkább feneketlennek? Hiszen a táskákról folytatott beszélgetések is mindig korábbi időrétegek emlékeit idézik. Korábbi táskákat, élményeket, anyáktól ellesett tudnivalókat. Can you remember your first handbag? Yes, I can. I was 6 years old, a very tiny girl, and my brother is 20 years older. He gave me for birthday my first handbag. It was a brown leather clutch bag that has been in fashion only recently, and that was just amazing. I didn't expect that, and I can't remember that there was ever an opportunity to wear it. It was like this, so I was very tiny, it was much too big, but it was so impressive. The smell, the touch, and inside, believe it or not, there was a golden little purse. Wow. So that was something extremely important, and I tried to bring it to school. I was not allowed, but I was very proud of that first handbag. No use to me, but very beautiful. Legfiatalabb beszélgetőtársam, a norvég Anna, már korunk gyermeke. Nem tud otthon ülni a fenekén, járja a világot. Munkát vállalt egy kórházban Pretóriában, most pedig éppen Fokvárosban vakációzik. Mint látjuk, 3 táska társaságában. I got when I was 17, I got like a handbag for Christmas from my brother. And I was For like, a brother? For my brother, yeah. How did you choose it? I'm not sure. He just chose like a plain small black handbag. And the first thing I was like, dude, I never wear handbags, you know? Because I was like really sporty and like I never had used handbags. And I started using it. And I was like, this is kind of nice. I was quite a teenager actually. And my mother was telling me, come on, you look like nothing. You know, I mean, girls do not behave this way. You're not dressed. Put something to put your papers, ID, because this way is not a nice way to behave. So I just have a little bag and I put a stuffed thing in it, no needed things, just to behave. And I tried to learn how to behave with a bag without losing it, how to carry it properly, and to think that it's very natural, which wasn't natural. Oh yes, I got my first handbag. It's a funny one because I got it from Budapest. I think I was something like 9, and I was terribly proud of it. It was one of these strange things which ended up in a triangle, and you pull down. It was very fashionable at the time, not a zip, it was something metallic, and it had a penger with which you closed it. Yeah? Yes, and I was terribly proud because it was plastic, my dear. And plastic in those days in Transylvania was very rare. We were ready to kill for plastic. We didn't appreciate leather very much. I mean, my mother of course did, but I didn't. Arra emlékszik, hogy hány éves volt, amikor az első táskaszerű valamit kapta? Hát tekintve, hogy a női nem egy nagyon különleges misztérium, a nők azt hiszem születésüktől fogva táskát akarnak. De az egész biztos, amikor elérik a 6 évet, akkor a szülőknek rohanni kell, mint őrültnek, venni egy táskát a gyereknek. Mert a kislány ki sem megy játszani az utcára, táska nélkül. Magának is volt? Természetes. Emlékszik rá? Piros. És a táskában a következő tárgyak vannak. Kisbabák, kis mókusok, vagy valami kis állat, ceruzák és radírgumi. Zsebkendő? Zsebkendő néha. Ez volt a gyerekkori táska. Mikor kapott először olyan
retikült, ami már azt jelezte, hogy maga egy felnőtt nő? Én tulajdonképpen erre én nem is emlékszem. Én Mert? úgy emlékszem, hogy a retikül mindig velem volt, 6 éves koromtól fogva, és azt hiszem, hogy többnyire születésnap és karácsonyi ajándékok voltak retikülök, és tudja, maga a férfi maga ezt nem érti. Maga nem érti a női misztériumot. Hogy táska nélkül egy nő nem nő. Nem megy ki az utcára, csak hogyha teljes depresszióban van, akkor van táska nélkül. Hát a képek láttán nyugodtan kijelenthetjük. A New York-i nők jelentős része szerencsére nem depressziós. És a táska előállítással foglalkozó ipar is köszöni szépen jól van. Susan Taylortól tudjuk, a nők az évek előre haladtával egyre több pénzt képesek táskára költeni. I produced a television show, and one day on my television show we did handbags. Which handbag you need for the season? So it was like the 10 handbags you need to have. And then at the end, just for fun, we had a Hermes, it's called a Birkin bag. $28,000 is what this purse costs. It's only about this big, $28,000, and there's a waiting list to get them. So while it was in studio, I just was prancing around with it. It was a beautiful bag, but I would never, even if I were a millionaire, I would not buy that purse. But what if that handbag would call your name? Oh, it called my name, but so did my bank account. They called them simultaneously, and my bank account was louder than the Birkin bag. A képeinken olyan márkanevek láthatóak, amelyek láttán minden nő szíve megdobban. Bettina Brinkman egyszerre látja saját nemét és a márkákat belülről és kívülről. Women who used to wear all kinds of brands, it's a statement. It's like a car. And therefore it has a social meaning, saying, okay, I'm wealthy enough to can afford buying these kind of bags. So in fact, I think there's a social component in that. And you even can see bags made out of, with a lot of colors, like handmade handbags, which are also a sign to show, I mean, I'm doing a lot on my own, so I think yes. És mi van, ha az ember saját neve válik márkanévvé? A táskarajongók szíve a világ minden táján megdobban, ha meghallja ezt a nevet. Judith Leiber. Táskái több mint 40 éve az elegancia, az ötletesség és a gazdagság jelképei. Judith Leiber, akit az újságok csak a táskák királynőjeként emlegetnek, Budapesten született Pető Juditként. 1946-ban ment feleségül egy amerikai katonához, több mint 60 éve élnek boldog házasságban New Yorkban. She had some wonderful bags, but you know, my mother was born in Vienna, and so my father went to Klein am Graben in Vienna, and he got a beautiful alligator bag, which was a great looking bag. And funnily enough, none of those things exist anymore. I think they might have been stolen during the siege or after, before or after. Before the war, I couldn't go to university in Hungary because the numerus clausus was in effect, and so my parents sent me to England to study, and I went through the matric, which is the college entrance examination, and then I registered at King's College to study chemistry. I went home for the summer, and the war broke out, and I didn't go back. We decided we were going to stay together. My family, my father, my mother, my sister and I. So we both had to learn trades. Eva learned pastry making and I learned how to make handbags. Azt hiszem, a most következő képek meggyőzően bizonyítják, jól megtanulta.
I started to work at Pessel in 1939, and first I used to cook the glue, and then I swept the floor, and then they sent me on errands, and I hated the idea. I wanted to learn the trade, not go on errands, so I went home for lunch, so they never sent me out again. First they taught me how to make a purse pattern. That was very soon after I started, so I made a little pattern for a purse. On pattern, what do you mean? A pattern is a piece of paper that you cut out. That's how that, and I've never, I was never good at drawing. So everything I did it with a knife. Mm-hmm. If I wanted to make a bag, I made rudimentary sketches of what I wanted to do. I was the first girl who knew how to make a pattern because they only had men before that. They didn't think I could do it. The basics of the trade I learned in Budapest. And then when I came to the States, I worked at Rosenstein. I was very lucky because there I met most of the major customers, the buyers. Because when we went into business, I called them up and I said, I'm now in my own business. Would you come and see me? And they all came little by little. It took a while, but we got them to come and work with us, which was very nice. Judith Leiber azt hiszem mindent elért, amit egy élet során el lehet érni. Nincs olyan szakmai kitüntetés, amit ne kapott volna meg. Táskáit viseli Barbara Bushtól Hillary Clintonon át Madonnáig mindenki, aki számít, őrzik múzeumok, mint a New York-i Metropolitan vagy az amsterdami Taschenmuseum, gyűjtik, mint a nemrég elhunyt világhírű operaénekesnő Beverly Sills. Maga Judith Leiber is aukciókra jár mostanában, licitál, és nem kevés pénzért a saját táskáit vásárolja vissza a saját múzeuma számára, amelyet East Hamptonban nem messze nyári otthonától hozott létre.